So guys, today I'm gonna show you how to make creamy chicken soup. So let's see. Watch my full video. Thank you. তো গাইস ক্রিমি চিকেন স্যুপের জন্য আজকে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দেখে নাও। গার্লিক চপ, রসুন চপ, মাশরুম, আর এখানে আছে জুগিনি, আর ক্যারেট চপ, বিনস চপ, গ্রিন পিস, মটরশুঁটি, ক্যাপসিকাম 3 ধরনের, আর ব্রোকলি, আর আমেরিকান কর্ন, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান অ্যান্ড চিকেন চপড। এই চিকেন চপড এইগুলো দিয়ে আজকে ক্রিমি চিকেন স্যুপ বানানো হবে। তো এর জন্য অ্যাট ফার্স্ট কড়াইতে তেল অ্যাড করে দিলাম। এবার অ্যাড করব বাটার। তো বাটার আর তেলের মিশ্রণটা হিট হয়ে গেছে। এবার চপড গার্লিক চপ রসুনটা অ্যাড করে দিলাম। চপ স্যালারি, চপ চিকেন, বোনলেস চিকেন, chopped onion, পেঁয়াজ, sliced mushroom, 1 tablespoon of American corn, 1 tablespoon of broccoli, 1 tablespoon of green peas, মটরশুঁটি, 1 tablespoon of carrot, গাজর চপ, 1 tablespoon of beans, 1 tablespoon of zucchini। সবগুলো ভেজিটেবল একসঙ্গে বেশ কিছুক্ষণের জন্য একটু কুক করে নিতে হবে। 1 tablespoon of pepper। সব ভেজিটেবলগুলো অলরেডি কুক হয়ে গেছে 2 মিনিট। এবার দুধ অ্যাড করে দিলাম। ক্রিমি স্বাদ অনুযায়ী লবণ দেব, 1/2 teaspoon of black pepper, 1/2 teaspoon of white pepper, 1 teaspoon of aromatic powder. Last added cream। ক্রিমটা অ্যাড করে দেব। তো গাইস অলরেডি 3 থেকে 4 মিনিট হয়ে গেছে স্যুপটা পাকানো। এবার এতে লাস্ট ঢেলে দেবো কর্নফ্লাওয়ার গুলানো। স্যুপটা যাতে একটু মোটা হয়। স্যুপ রেডি। লাস্ট অ্যাড করব স্প্রিং অনিয়ন। ওকে, তো স্যুপ আমাদের রেডি হয়ে গেছে। এবার সার্ভ করে দেবো।